welcome back to my YouTube channel. Ug sa mga bag-o pa, please do subscribe. Ginagawa mo. Subscribe. Ginagawa mo. It is my vlog number 2. And for today's video, I'll be showing you on how to download Facebook videos without using any mobile application. Wow! Kay kasagaran, makakita tag video sa Facebook nga ganahan kay ta. Dayon, gusto na to i-download pero di ta kabalo paunsa. Okay, so I think that this video makatabang ninyo on how to download Facebook videos. Let's proceed to the video. First, on tag wifi, kung na may wifi, kung wala, data lang sa. So, pobre man, data lang sa. Then, ato ta sa Facebook, atong Facebook. Click Facebook. Then, mangita ta og video. But, for me, I will just upload my own, download my own video. Ginagawa mo. Gikan sa ako ang page. This one, KiNwanggol. KiNwanggol. That's the video. Click the video. Then you see the 3 dots. Click the 3 dots. Then copy link, that one. Then ato siyang i-add to sa internet browser. Tanang cellphone na ay internet browser, di ba? So we'll be choosing Samsung internet browser. I-paste ang imo ang URL nga na-copy. Search. Then Tora. Click the play button. Then long press ang video. Long press the video, then save video. So anana ka sa yon. Downloaded. To make sure nga downloaded na siya, we check it into our gallery. Go to our gallery and to make sure nga na-downloaded siya. So to ara. This is the video that we downloaded. So that's it. And thank you so much for watching. Hopefully na amoy nakatunan bisan gamay lang. Wow. And please, if naaman galing bisan gamay lang yun kaayo, leave a like below. Or else, comment if ever gusto mo na pay tutorial nga akong gaman about videos or music. Thank you so much for watching and do subscribe my channel. Ginagawa mo.